A very good morning to one and all. So in the previous class, we have started with the code of conduct of merchant bankers. Okay, code of conduct means we can say some rules, regulations, and some proper practices should be followed by the merchant bankers. Okay, ಇದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay, ಸೆಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ some code of conduct ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ some rules, regulations, norms. Okay, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು merchant bankers should follow. Okay, some points we have seen it. Okay, wait a minute. Okay, some points we have seen a merchant banker in ಮಾಡಬೇಕು interest protect ಮಾಡಬೇಕು of the investors. Okay, ಮತ್ತು while conducting his business, okay, merchant bankers ಏನಿರಬೇಕು honest ಇರಬೇಕು, dignity ಇರಬೇಕು, some fairness ಇರಬೇಕು, equal ಇರಬೇಕು. Okay, ಮತ್ತು prompt ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ನು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ವಿತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಏನಿದ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್, ಸಪೋಸ್ ಏನಿದ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಿದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಳಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಗ್ರಾವೆನ್ಸೀಸ್, ಏನಾರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಏನಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗ್ ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾವ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾವ್, ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾವ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾವ್, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದೇರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೇನೇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕಾಪೀಸ್, ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ ಭೇದ್ ಭಾವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮತ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಐದರ್ ಓರಲಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓರಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಳಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಒಳಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ we have stopped. Okay, now next the remaining code of conduct of merchant bankers, totally 32 points we are having. Okay, code of conduct 16 we have completed, the remaining 16 we will complete today. Okay, see, a merchant banker shall ensure that any change in the registration or any penal action taken by the board in the merchant banker financial status which may adversely affect the interest of the clients is promptly informed to the clients, and any business remaining outstanding is transferred to another registered intermediary in accordance with any instructions of the affected clients. Indra registration change agyo a merchant bank ಒಳಗ್ as I told registration ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಏನಾರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪೆನಾಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಏನಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ, ಓಕೆ, ಏನಾರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಫ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾರ ನಾರ್ಮ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗೂ
ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ 17 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೆನಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ to the client's interest. Next, we have a merchant banker shall not involve in any unfair competition, such as winning away the client on assurance of higher premium or advance offer price, or which is likely to harm the interest of the other merchant bankers or interest, or is likely to place such other merchant banker in disadvantageous position while competing for executing any assignment. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಟು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 merchant bankers we have. 10 merchant bankers different high rate of interest hachlikata. Our node another means merchant bankers high interest rate hachbardu. Okay, some merchant bankers is putting 10% interest rate, and this merchant banker is putting 15% rate of interest. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. If ಅಕಸ್ಮಾತ್ clients ಗೊತ್ತಾದ್ರು that this merchant banker is putting high rate of interest and other merchant bankers are putting low rate of interest, means what clients will do, they will shift to their other merchant bankers. For this purpose, in unfair competition ಮಾಡಬಾರ್ದು. I think everyone in understanding. ಅಂದ್ರೆ high premium ಅಂದ್ರೆ high rate of interest ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. Other price means which affects to the other merchant bankers. Other merchant bankers go affect ಆಗ್ತದೆ, because 10 merchant bankers are fixing 10% rate of interest, and this one merchant banker is fixing 15% of rate of interest. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ the merchant banker will lose its clients. This is the meaning of this. Okay, I think everyone is understanding. In short, you can write in an exam, if they ask me, no need to write this much long. Under one line ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು, a merchant banker should not do unfair competition, means interesting hajbar, means high rate of interest, you should not keep it. I think everyone is understanding. Okay, next we have a merchant. So next we have a merchant banker should maintain arm's length relationship uh, between merchant bankers activity and any other activity. And the next code of conduct we have, a merchant banker in ಮಾಡಬೇಕು, arm length relationship maintain ಮಾಡಬೇಕು. Here arm length relationship means taking care of interest. Okay, here one code of conduct he has given that a merchant banker in ಮಾಡಬೇಕು, shall maintain, ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, arm length relationship. Arm length relationship means the merchant banker should ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು the clients ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ arm length relationship means ಏನಾರ activities they are providing. For that purpose, a merchant banker take ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ arm length. I think hope everyone is understanding. See the previous code of conduct was any change ಬಂದಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a merchant banker should maintain arm length relationship. Arm length means taking care. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೇನ್ ಅವ್ರ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದರ್ ಒಳಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, next we have a merchant banker shall have internal control procedure and financial and operational capabilities which can be reasonably accepted to protect its operation, its clients, investors and other registered entities. Okay, entities from financial loss arising, theft, fraud and other dishonest
ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೈಕ್ ಹೌ audit we have internal audit we have external audit we have I think we are studying now subject audit okay ಸೇಮ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಲಿಕತ್ತ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ what whether we are ಏನ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ the clients okay clients ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ using them okay by fraud okay for that purpose merchant banker ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅವ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಲಿಕತ್ತಾವ ವೆದರ್ what are the why our financial loss is happening okay whether dishonest aglikatadiniಲ್ಲ whether thefts are happening whether fraud is happening that we should have some internal control this internal control ಏನೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ for external audit ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು here we have mentioned okay ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಆರ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಬೇಕು ಅವ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫ್ರಾಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ that should be not shared with the external auditor okay next we have a merchant banker shall not make any untrue statement or suppresses any material fact in any documents reports or information furnished to the board okay merchant banker ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು false statement ಕೊಡಬಾರ್ದು you should not give any false statement and you should not give misinformation to the board of directors sorry to the SEBI okay every year what merchant bankers should do every year they should give reports to the Security Exchange Board of India in that they should show P&L account balance sheet all either or he should not give misinformation to the SEBI this is a point okay means a merchant banker should not give false statement he should not give any false statement wrong documents okay wrong reports okay here what he should do every 6 months and every yearly in merchant banking every 6 months and every yearly the report should be given to the SEBI adu or in report ಕೊಡ್ತಾರೆ every 6 months every 1 year that wrong information should not given to the SEBI okay I think everyone understood okay next we have a merchant banker okay a merchant banker shall maintain an appropriate level of knowledge and competence and abide by the provision of act regulation made there under circulars and guidelines which may applicable relevant to the activity carried by out okay a merchant banker kade one some appropriate level of knowledge irbeku and some to face the competence in the market for that purpose what SEBI have done in merchant banker there should be some two experienced candidates should be there okay for whom they should have a knowledge of finance okay in merchant banker SEBI what he has done he has directly told that in merchant banker they should be have two minimum people who should have a knowledge of finance for that purpose a merchant banker should have some appropriate knowledge through which they can get the knowledge of what circulars a SEBI have given, what are the guidance they have given. That applicable should be activities should be carried out. Okay. Next, we have a merchant banker shall ensure that the board is promptly informed about any action, legal procedure, etc. initiate against in respects breach of non-compliance. Breach means breaking the rules. Breach of contract, I think everyone have heard in the business law. The breach of contract means breaking of law. Any rules, regulations, directions by the board or any other regulatory body. A merchant banker in ensure that
The board promptly inform ಮಾಡಬೇಕು what action a board have taken. Okay, legal procedures have taken, means what are the board of people in the actions have taken, legals have taken, any rules have changed, means directly they should inform to the SEBI. Next we have a merchant banker or its any employee shall not render directly or indirectly advice about any security in publicly access media, whether real time, unless a disclosure of his interest, including a long and short term positions. In it said, security has been made while rendering any advice. And then it is a main important point of code of conduct. And there a merchant banker irbodu, or it's any employee directly or indirectly in ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. Okay, whatever the new policies, new rules ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, without implementing directly ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು to the media, or unless disclose ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು while rendering such advice. Means a merchant banker ಇರಬೇಕು or their employees, okay, should not uh, disclose their new rules and regulations directly, or we can say indirectly, until unless the policies has been implemented. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ವೆನೆವರ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್, ನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಅದು ಇನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿದೌಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದು ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಾ or to the clients. This was the meaning. I think, hope everyone is understood. Next we have a merchant banker shall demonstrate the responsibilities of the various intermediaries appointed by it clearly to avoid conflict or job description. Okay, job, I think everyone know what is job description and job specification. Okay, job description means we can say whenever an employee is hired, on the job descriptions ಕೊಡ್ತಾರೆ, whatever duties you should be do. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ಓಕೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅ ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ ನಿಮ್ ಏನೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾವ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಇದು ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಐತಿ, ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು or ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ a merchant banker should give all the responsibilities. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a merchant banker shall provide adequate freedom and powers to the compliance officer for the effective discharge of the compliance officer's duties. Okay, see, one term here it has been included. Okay, merchant banker ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು and powers ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? to the compliance officer. See, our compliance officer means who will take the complaints of the various investors. Okay, compliance officers ಅಂದ್ರೆ whoever have some clients ಇರ್ತಾವ, investors ಇರ್ತಾವ, if they are facing any problems, okay, they can directly contact to the compliance officer. They can solve the, for this purpose merchant banker ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು to the compliance officer to take care of the issue of the investors. Okay, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, full powers ಕೊಡ್ಬೇಕು to the compliance officer. Compliance officers means who will discharge their functions if any clients is facing any problem or any issue. Compliance officer solve ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ they can solve the problems of the investors. Okay, next we have a merchant banker shall develop its own internal code of conduct.
for governing internal operation and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers carrying out their duties. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, a merchant banker ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, internal code of conduct ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ ಸೆಬಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಸಮ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಸೇಮ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸಚ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗ with standard, with integrity, with confidentially, we can avoid the problems. Okay, like how means merchant banker ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಇಫ್ ಸಚ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶಾಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಸಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶಾಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, its employees are appoints to conduct of business proper and otherwise qualified to act the employees appointed. Okay, and then we can say a merchant banker should ensure that ಯಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ we should give. Okay, whenever a new employees come in the organization, directly ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, for them for him or her some training ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ a merchant banker some starting training ಕೊಡಬೇಕು to conduct its business. Okay, in proper ಒಳಗೆ. If there is no proper training, the employee cannot work. or ಏನೇನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, a proper what we should do, a proper training should be given. Okay, next we have a merchant banker shall ensure its adequate resources to supervise diligently and does supervise diligent persons employed if appointed by the code of conduct of his business in respect dealing with the security market. Here what happens, employees in merchant bank, for them we should supervise diligently. Okay, we should coordinate with them. Okay, we should motivate them. Okay, diligently means whether they are working properly or not. Okay, for them we should supervise. For in merchant bank, a merchant banker should supervise its employees whether with adequate resources they are working or not in the business. Okay, next we have a merchant banker shall be responsible for the acts or omission of employees and agents in the conduct of the business. See, omission means we can say that its the meaning is, omission means you can say, okay, see, a merchant banker should responsible for omission of its employees and agents in the response respect for the code of its business. If any employees leaves the company, like if an employee if he leaves the company, means the employee should not share the information to the another business. It will harmful to the business. Omission means if a person, if an employees ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, a merchant banker shall ensure that the senior management, particular decision maker, have to access all the relevant information about the business on timely basis. Okay, ಯಾರು senior management ಇರ್ತಾರೆ, okay, totally basically who will take their decisions, they have the right to get the informations about the business on the timely basis. Means a merchant banker at senior management ಇರ್ತಾರೆ, particularly who will take decisions, they are the decision makers. Okay, they are the because senior managements are the decision makers, they have the access ಅವ್ರಗಡೆಲ್ಲ power ಇರ್ತದೆ to get the information about the business on the timely basis. To if any changes happen, means they can take some decisions. Okay, so this way the
code of conduct of merchant banker. Okay, if in exam point, if we ask means total 32 points are there. Okay, out of 32 for 15 marks, if they ask means minimum write 16 or 17 points. Okay, simple points we have like you should protect the investors. Okay, next he should conduct its business with integrity, honest and fairness. Okay, you should have some professional manner. Okay, he should be prompt. Okay, he should conduct his business in uh, fairfulness. Okay, careful ತಗೊಂಡ್ business conduct ಮಾಡಬೇಕು. Okay, and he should have some internal code of conduct. Okay, and he should not disclose uh, one client's information to another client's information share ಮಾಡಬಾರ್ದು without his prior permission. ಏನಾರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಏನೇನು ಕಾಪೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾರ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕಡೆನೂ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕಡೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, he should not make either like oral or written statement. Okay, and he should not disclose. Okay, one client's information ಬೇರೆ client's information ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, when the client is given full permission, then only he should share its information. Okay, some confidential information ಇರಬೇಕು. Okay, if any ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ in registration, ಪೆನಾಲಿಟಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅನ್ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅನ್ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನರ ಒಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಏನರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ ಸಮ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, without implementing we should not share to the clients or to the media. Once it is implemented, then only we should share. Okay, next a merchant banker compliance manager ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, full freedom, full power ಕೊಡಬೇಕು. Okay, because compliance officer is a one who take care or to solve the, he's a person who solve the issues of the investors. Compliance manager full freedom, full power ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ internal code of conduct ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ದ code of conduct. In short, you can write it. Okay, you should not do unfair competition. You should have a code of conduct. See, in short order, this like you can write. Okay, like protect interest of investors, conduct business with dignity, integrity. Hing baribodu. Discriminate against in clients. In one line order, you can write it. Okay, so this were the uh, code of conduct of merchant bankers. Okay, in the tomorrow's class, I will explain what are the responsibilities of a merchant bankers. ಏನೇನ್ responsibilities ಇರಬೇಕು.